Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, and if you're new here, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell beside it for you to get notified whenever I upload new videos in this channel. Paano ma-withdraw yung kinita mo sa Gcrypto? Open mo yung Gcash app, then click mo yung view all. Scroll down mo lang hanggang dito sa grow section, tapos click mo na tong Gcrypto. Etong amount lang sa trading wallet yung pwede mong ma-withdraw. Ito namang 105 pesos and 13 cents yung current value nung 100 pesos na pinambili ko dati nung BTC. Meron din akong video niyan kung paano ko dito binili yung Bitcoin sa Gcash. If okay na, click mo na tong withdraw button. Dito makikita natin 100 pesos yung laman ng trading wallet. Yan yung pwede nating ma-withdraw. Type ko na yan dito. Then 0 din yung convenience fee. Kapag okay na, click natin yung continue. Nakapag-withdraw na tayo kaya 0 na yung laman ng trading wallet. Automatic na yon na mapupunta sa available balance mo sa Gcash. Dapat marunong ka mag-technical analysis para malaman mo kung kailan maganda bumili at magbenta ng crypto. Follow me for more crypto content.